Four, three, two, one. Hello, welcome everyone to another session of Home Improvement on Jose Santana's channel. I'm Jose Santana, your host and social educator. Hola, bienvenidos todos a otro episodio de Mejoramiento de Hogar en el canal de Jose Santana en YouTube, Jose Santana's channel at youtube.com. En español, José Luis Santana, no, perdón, José Santana's channel @youtube.com. Estamos viendo aquí imágenes de proyecto que estoy trabajando enfrente de la casa de mis familiares. Ahorita les voy a enseñar más y también les voy a mostrar otro proyecto que tengo acá adentro de la yarda. You see in here images of a project that I'm working outside the residence of our family, and I'm going to show you more in a moment. Also, I'm going to show you another project that I'm working on inside the property over here. So vamos para adelante para enseñarles. Go forward and so I can show you. Again, my name is Jose Santana. You're watching Home Improvement on Jose Santana's channel. Otra vez, mi nombre es José Santana. Está viendo el canal de Mejoramiento de Hogar en el canal de José Santana. José Santana's channel, YouTube, perdón, José Santana's channel, sí, youtube.com. Gracias. So, as you can see here, I have some plants that me and my father planted, and you see some bags there, plastic bags with some rocks and some leaves, palm leaves on top. Pueden ver aquí unas plantas que yo y mi padre plantamos, y en el suelo unas bolsas de plástico con piedras y unos cortes de palma encima. So the reason for this is that I'm working on ways to conserve water while still keeping our plants nice and moist. La razón de que estoy haciendo esto es de que estoy buscando formas de conservar agua y al mismo tiempo mantener las plantas húmedas y frescas. So the idea here is that you dig a hole beside the plant. As you see here, this is a cactus plant, and I dug a hole underneath the bag here where it used to be a little deeper, but it's a little covered with mud now, but it's still deep enough to hold some water. And the plastic bag is to help the water from stay in the liquid form and not evaporate. Entonces la bolsa de plástico, lo que ven es una zanja que hice al lado de este órgano que ven aquí, que esté lo suficiente hondo para agarrar bastante agua para como por una semana. Y la idea de la bolsa de plástico es para que el agua se mantenga de forma líquida y no se evaporice. And also the rocks are just to hold the plastic bag in place. And the palm tree, along with those other branches that I have here, dried leaves that I cut from the garden, I'm going to put these
on top of the palm tree and the plastic bag here, and also that's gonna keep the heat from drying up the earth where the water is. Entonces la idea de la palma y las ramas que tengo aquí secas que corté del jardín son para que ayuden a mantener la tierra la tierra mojada, que no se seque con la calor, que se mantenga fresca. Como no hay sombra, no hay mucha sombra aquí, algunas partes y algunas no, entonces se seca pronto el agua. As you can see here, in some parts of this soil, there are places where it gets a lot of light, sunshine, and some places where it gets a little bit of shade, but not enough. So that's one of the reasons. Another reason that I'm using these leaves, that plastic bag and leaves, to help the water uh, stay in liquid form and not evaporate, and keep the plants nice and fresh. Entonces esa es la idea de usar las ramas y las bolsas para mantener el agua líquida y que no se vaporice y que estén las plantas frescas. Como les dije, aquí pega mucho el sol. Es una de las partes de esta yarda que pega mucho el sol, especialmente de este lado. The sun, as you can see here, the sun hits more on this side of the garden here and this yard, and that's one of the reasons I think this tree is drying up here. This is an avocado tree. It hardly has any leaves. Still has a little bit of green leaves, but pretty much dried up, and that's due to the over sunshine it gets here. Entonces la razón de este árbol que se ha secado, como pueden ver, casi todas las ramas se le secaron y se le cayeron, solo le quedan unas verdes de aquel lado, pero está prácticamente seco. Y la razón de eso yo creo es por el exceso de uh, temperatura alta de la luz del sol que pega de este lado. So, lo mismo le quiero hacer a este árbol y a otros que tengo por acá y en otras partes de la yarda. So it's the same thing I plan to do on for this tree and other ones we have on the property, the yard, and so I'm gonna start doing this and putting the branches down. But first, now I'm gonna go show you outside the other project that I'm working on. Ahora vamos afuera quiero mostrarles el otro proyecto en que estoy trabajando. As you can see here, and if you have followed my other videos, I've been working on this planting outside of our property as well. And we have we have a lot of plants planted now, approximately 100 feet on this side, another 50 feet over there along the sidewalk. And over here, I'm going to show you. Como pueden ver aquí, he estado trabajando en estas plantas, plantar estas plantas. Si han seguido mis otros videos, ya tengo bastantes plantas, como 100 pies de este lado, de la banqueta afuera, y como 50 pies de aquel lado. So,
So I'm going to show you here. This is what it looked like over there before I started digging the sides and for the project I'm working on right now. Así es como se veía el otro lado de donde están aquellas plantas antes que le escarbara a los lados para el proyecto en que estoy trabajando ahora. Como ven, está bastante plano y lo que pasa cuando está así la tierra plana, que cuando le riega uno, el agua se esparce por todos lados y en vez de mojar las plantas que necesitan el agua, se va en lugares, se gasta en lugares de que no, en donde no hay plantas, y eso es lo que quiero evitar con este otro proyecto. So, as you can see here, when the soil is flat like it is, and here, and you irrigate the plants, um, the water, instead of staying in near the plants where it needs to be to keep the plants wet and fresh, the water spreads in all the areas, a lot of areas where the water is not needed. So that's what I'm trying to avoid here. So in that way I can conserve water also. And I'm gonna let's go over to the other side so I can show you better. Vamos al otro lado para mostrarles mejor. Hope you can hear me because the dog keeps barking. My neighbor. Espero que me puedan oír todavía porque el perro está ladre y ladre al vecino. So anyway, here we are on the other side of the sidewalk, and as you can see, this side is doesn't have flat soil uh, ground. Instead, it has a mountain from one end of this sidewalk to the other. Como pueden ver, en este lado de la banqueta no hay tierra plana como al otro lado. En vez está una montaña que se extiende de un lado al otro de la banqueta. Y la idea, la razón de eso es porque le escarbé a los lados y formé la montaña. Y eso hace dos cosas. Primero, no sé si me van a oír con el perro, está ladre y ladre. Quiero esperar que salga el vecino. I think you'll be able to hear me with the dog. So I'm gonna wait till the neighbor leaves. Okay, I think we're clear now. I hope you can hear me. Creo que ya encerraron el perrito, a ver si me oyen. Entonces, como les decía, ay Dios, ya está ladrando otra vez. Hasta que se vaya el carro, va a dejar de ladrar. This dog is not going to stop barking until my neighbor's car leaves. So as I was saying, on this side of the sidewalk, we have a mountain that I
formed from one side of the sidewalk to the other side. And what that